ნილი ყოველთვის განსაკუთრებული დღეა ეს და განსაკუთრებული მღელვარებით ვართ ბუნებრივია ყველანი მოცილი, მაგრამ ჩვენ არც ვუშვებთ, რომ საქართველოში მედასავლეთეები და პროდესალური ოპოზიცია არ გაიმარჯვებს. Ამას მოწმობს ყველა ის სოციოლოგიური გამოკითხვა, რომელსაც რამდენიმე დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ატარებს საქართველოში. და მაინც, ქალბატონ პრეზიდენტო, ასეთ შეკითხვა მექნებოდა თქვენთან. მას შემდეგ, რაც ოპოზიცია მოიპოვებს გამარჯვებას, რამ უნდა გადააწყვეტინოს ბიძინა ივანიშვილს, რომ მან მიიღოს ოპოზიციის წარმატება, დაჭირდება თუ არა მას ამისთვის გარანტიები, მათ შორის უსაფრთხოების და რუსეთისგანაც, რამდენად მზად ხართ თქვენ ჩაერთოთ ამ პროცესში, მით უმეტეს თქვენ თავად ახსენეთ ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ, რომ ამ საკითხზე ჩვენი პარტნიორებიც დაინტერესდნენ, რამდენად შეიძლება თქვენ გახდეთ ეს ფიგურა, მით უმეტეს რომ ივანიშვილმა თქვენ არც კი გახსენათ მის ინტერვიუში ტელეიმედთან, მოკლედ ეს გარანტიები ერთის მხრივ უსაფრთხოების და მეორეს მხრივ სანქციების თემასაც მინდა შევეხო, რომელიც დაანონსებულია შეერთებული შტატების მხრიდან აუცილებლად ეს გამოცდილი არის საერთაშორისო დონეზე, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული. მაგრამ დღეს ჯერ ხალხის ნება უნდა გამოიხატოს. მოგესალმებით, ტელეკომპანია ფორმულა, გიორგი კიკაბიძე, ქალბატონო პრეზიდენტო, გავაგრძელებთ ნათია გოგსაძის კითხვას. თქვენ თავადვე გახსენით დისკუსია და საჯაროდ ილაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ იყო საუბრები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ბიძინა ივანიშვილისთვის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნის შესახებ. რა ტიპის უსაფრთხოების გარანტიებზია საუბარი, რომ დაგვიკონკრეტოთ? ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია თავისუფლად დარჩეს ქვეყანაში, გადაბარგდეს თავისუფლად ოპოზიციაში? გაგაჩერებთ. არაფერი კონკრეტიკა არ არის ამაში, ეს არის ჩვეულებრივი ფორმა, როცა ავტორიტარული რეჟიმები თავდება, რომ რაღაცა ფორმით გარანტიებზე შეიძლებაოდეს საუბარი. მეტი კონკრეტიკა არ არსებობს და არც იარსებებს. დღეს მთავარი არის არჩევნების შედეგი და ის იქნება მთავარი გარანტია სტაბილურობის და ყველასი მომავლის. კითხვას დავასრულებ, ქალბატონ პრეზიდენტო, სწორედ არჩევნებთან დაკავშირებით იყო ჩემი კითხვა, თქვენ გამაწყვეტილეთ, მინდა რომ საბოლოო ჯამში კითხვა დავასრულო. თქვენ მუდმივად ასხივებთ ოპტიმიზმს და მოდი ვისაუბროთ პესიმისტურ პროგნოზთან დაკავშირებით, თუ კი მაგალითად თუზე არ საუბრობ, მადლობთ. შემდეგი კითხვა. არ გამორიცხავთ, რომ თქვენი აზრით ბიძინა ივანიშვილმა არჩევნები გააყალბოს? გამორიცხავ ყველაფერს, გარდა ევროპული ძალების გამარჯვებას და ევროპული საქართველოს გამარჯვებას. Hello, good evening. Monica Perosino from La Stampa Italian newspaper. And from which one? La Stampa Italian newspaper. Buonasera. I would just like to ask you if it's possible, do you think that this political environment has guaranteed a normal and under international law and guarantees environment for the voters to express freely their will? Well, there have been many instances of intimidation, different types of discrimination. The first and maybe the most visible was the one against our voters outside of our borders, which were not given the possibility, as many as there are, to express their votes. There will be 100,000 of them that will express their votes, but there could have been much more because we have 1 million citizens living abroad. And many other instances in the country. But I think that we have lived through that in this country. It's nothing very, very new. And we know that to a certain extent, this intimidation and the different facts of trying to rig the elections are not important when there is a massive mobilization of the population. And what we are seeing is a massive determination of the Georgian population to express their wish to see this country continue its European path.
ქალბატონ სალომე, თქვენ ახლა გიყურებენ და გისმენენ საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ხმა არის გადამწყვეტი და მათ შორის გისმენენ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლები, ვისაც საბოლოოდ შესაძლოა არათუ პოლიტიკური გემოვნება აქვთ გადაწყვეტილი და ჩამოყალიბებული. არამედ იმაზეც ფიქრობენ საერთოდ ღირს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობა. თქვენი ყველა გამოსვლა ამ მოტივაციას ასე ვთქვათ უჩენს მათ, თუმცა შესაძლოა ორი დღით ადრე ისევ ისინი ფიქრობდნენ. დღეს საერთაშორისო მედია, საერთაშორისო პარტნიორები მუდამ და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მკაფიოდ საუბრობენ რა არჩევანის წინაშე დგას საქართველო. მაგალითად მედიები აქვეყნებენ სტატიას, კი ბატონო, რომ ეს არის კაცი, რომელმაც იყიდა ქვეყანა, რომ საქართველო უნდა გადაწყვიტოს საით მინდის ევროპისკენ თუ მოსკოვისკენ. თუმცა თუზე არ საუბრობთ, მაგრამ თუ მანიპულირებით, თუ სხვადასხვა ხერხით ხელისუფლებამ მაინც მიიღო სასურველი შედეგი. საქართველოს მოქალაქეებისთვის რა გაქვთ სათქმელი, რა რეალობა დგება 27 ოქტომბერს? კიდევ ერთხელ თუზე მე არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ დღევანდელ მოცემულობაზე. პირველი თქვენი კითხვა იყო ადამიანები, რომლებიც გადაუწყვეტლები არიციან 4 პარტიის შორის, რომელს მისცენ ხმა, ეს მესმის და მესმის, რომ გემოვნებაც არის და შეიძლება ჯერ არც ერთი ეს პარტია არ ჩანდეს იდეალური ვინმესთვის, მაგრამ ის არჩევანი, რომელიც არის გასაკეთებელი, არის სწორედ მომავლის არჩევანი და აქ სახლში დარჩენა არ არის გამოსავალი. აუცილებელი არის გამოსვლა, აუცილებელი არის მისვლა, შეიძლება და ეს არის დემოკრატია დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრ ქვეყნებში, რომ არც ერთი არ არის ის პარტია, რომელსაც 100%-იანად ყველაფერში ეთანხმებით, მაგრამ 4 პარტია არის პროდასავლური და ამ 4 პარტიიდან ალბათ რომელიმე არის, რომელიც უფრო ახლო არის ვინმეს გემოვნებასთან. არჩევანის არ გაკეთება არის საკუთარ მომავალზე და შემდეგ თაობის მომავალზე უარის თქმა. მოგესალმებით ქალბატონო პრეზიდენტო ელენე გვიმრაძე, მე წარმოვადგენ ახალი ამბების სააგენტოს Express News. ჩემი შეკითხვა ეხება ტექნიკურ მთავრობას და პრემიერობის კანდიდატს. აღნიშნულ საკითხზე თქვენ ერთ-ერთ ბოლო განცხადების მიხედვით პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი უკვე შერჩეული გყავთ. თუ მისი დასახელება 4 ოპოზიციური პარტიის მოსაზრების გათვალისწინებით არჩევნების შემდეგ მოხდება, მას შემდეგ რაც საქართველოს მოქალაქეები არჩევანს გააკეთებენ, რა ვადაში მოხდება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელება და ასევე საინტერესოა დასახელდება თუ არა ის პიროვნება, რომელიც უკვე არჩეული გყავთ, თუ კანდიდატთან დაკავშირებით კონსულტაციები 26 ოქტომბრის შემდეგ კვლავ გაგრძელდება. ჯობია არ დაწეროთ კითხვები და მოკლედ დამისვათ კითხვები, იმიტომ ძალიან ბევრი ხართ და ვერ მოვასწრებ, რომ ყველას უპასუხო. მე მინდა გითხრათ ის, რაც უკვე ვთქვი, რომ მე მყავს კანდიდატი, რომ ქარტია ითვალისწინებს, რომ პრეზიდენტი წარადგენს პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ დემოკრატია ის არის, რომ ერთმანეთის ყველაფერი გავითვალისწინოთ და მე გავითვალისწინე ამ შემთხვევაში 4 პარტიის შეხედულება, რომ ჯობდა რომ ეს საკითხი არჩევნების მერე გადაწყვეტილიყო და ამაზე მივდივართ, გვექნება საუბრები, მე წარვადგენ ჩემ კანდიდატს და ვნახავთ რაზე შევთანხმდებით, როდის შევთანხმდებით, ასევე არსებობს, როგორც თქვენ თვითონაც იცით, საკონსტიტუციო ვადები, ამ ვადებში უნდა იყოს წარდგენილი პრემიერი და მისი მთავრობა და ამას უნდა დავემორჩილოთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რთული იქნება ალბათ, საუბრები იქნება, ეს არის დემოკრატია. ადვილი არაფერი არ არის დემოკრატიაში. ბევრად უფრო ადვილი არის ერთი კაცის და ერთპარტიული მმართველობა, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც საზოგადოებისთვის არის ყველაზე მარტივი და ყველაზე მისაღები. Hi, Emma Burrows from the Associated Press. Thank you for inviting us here this evening. You just said that intimidation is not important when there is a massive mobilization of the population. I've travelled out of Tbilisi and spoken to Georgians who've said they've been pressured to vote for the ruling party in this election. How confident are you that the election here is free and fair? And what is the mechanism for telling Georgians and telling your partners in the West that it is free and fair? And if the result is disputed, what are you going to do? Well, again, I'm going to repeat what I said in Georgian, that I'm not discussing hypotheses and ifs. The situation today is that despite some instances of intimidation, in spite of use of
state resources, what we know how it's used. Despite the use of financial resources, today all of the opinion polls say that out of 3 Georgian citizens, 2 consider that the current orientation of the country is not the right one, and 1 out of 3 considers that it's the right one. That is a ratio between the pro-European forces and the ruling majority. And again, if, and I consider that this is going to happen, but that we're going to see in numbers, if there is mobilization and everything shows that people are mobilized, then there is no way in which what is the current rigging or intimidation in election can transform into stealing of elections. Into stealing of elections, because the masses of people that will come out will tell us exactly what are the numbers. We'll know that very soon. მოგესალმებით ქალბატონო პრეზიდენტო, გიორგი ჯამბურია, News on G. საპარლამენტო არჩევნების წინ დღეს ფინანსური პოლიცია შეიჭრა ატლანტიკური საბჭოს თანამშრომლების სახლში და ჩაატარა ჩხეკა. როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს, როგორ აგექმება ეს ყველაფერი არჩევნების წინ და რას გვეტყვით ამაზე? ეს არის ტიპიური ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ინტიმიდაცია არჩევნებამდე, რომელსაც მე მგონი საკმაოდ მიჩვეული ვართ ამ ქვეყანაში, ვიცით რომ ეს ხდება, ვიცით რომ ამას უნდა გაუძლოთ, ამითი არ უნდა შევშინდეთ, ეს არის მხოლოდ ამისთვის, რომ ხალხი შეშინდეს, ვიღაცა არ წავიდეს არჩევნებში, ვიღაცა შეეშინდეს თავისი ხმის იმ ფორმით ჩაყრა ურნაში, როგორიც თვითონ ფიქრობს, ამიტომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ ეს ფსიქოლოგიური манипуляციები, რომელიც მე მგონი საქართველოს მოსახლეობაზე, რომელიც ძალიან გამოცდილი არის ამ ყველაფერში, არ მუშაობს, აღარ მუშაობს და აღარ იმუშავებს და კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ გადასვლა სწორედ იმ ახალ ეტაპზე, კოალიციურ მთავრობაზე, პროევროპულ მთავრობაზე და ჩვენი ახალი პოლიტიკური რეალობა სწორედ ის უნდა იყოს მომავალში, რომ აღარ იყოს საარჩევნო ინტიმიდაციები და ეს საარჩევნო ზეწოლა და საარჩევნოთ ადამიანების ამ ფორმით გამოყვანა მაგალითად მიტინგებზე ძალით თუ ხვეწნით თუ ფულით თუ რაც იქნება. ეს უნდა ჩაბარდეს წარსულს და დარწმუნებული ვარ ჩაბარდება. Good evening, Agnieszka Filipiak from Poland, Onet and Forbes. I respect what you said that you have your own candidate for the prime minister position, but I spoke with opposition leaders and they very often suggest that the best prime minister will be you. So my question is there any possibility that you will become the prime minister of Georgia? For the time being, I'm the best president. Mark Bennett, Times. There's been lots of talk about Russian disinformation before the election, but have you seen any indication that Russia intends to interfere with the actual vote count, and in the event of Georgian Dream losing power, actually intervene in the ensuing events that happen after this? And also, how seriously do you take, in the Duma they said, like about a month ago, that if Georgian Dream appeals for assistance from Moscow, then they will come to their help and stabilize the situation like in Syria. How seriously do you take that? I mean, all these theories are theories. There is a country that wants its European future, and there is nothing that can ever go against the will of the people. And all these videos that are played, that if Georgian Dream doesn't win, it will be war, Russia will intervene or something will happen. All of that is just what I was saying just a few minutes before. It's intimidation before the election. It's trying to put pressure on the voters. There is no country in which you can say, you don't fear war. I think that in today's world, nobody can say, no, I don't fear war. But there is no today scenario in which that can happen. Georgia is going to vote. Georgia is going to vote peacefully,
and Georgia is going to go back to its European path peacefully. Cal Mackenzie, Swiss Radio SRF. You said a couple of times now that you won't comment on hypothetical situations, what might happen after the elections, but what is the existing protocol for the role of the person in the post of President of Georgia if a parliamentary election is disputed by one side or the other? There is no protocol, and again, as a president, I'm not discussing hypothetical situations. As a president, I will be receiving the information about the participation in the votes, which will be, and I suggest that it's what you look at that will be the main indicator that there is mobilization, and mobilization will mean that those votes go to the pro-European, pro-Western forces. What happens after? I think it will happen peacefully. I put my bets on it, but I'm not going to discuss hypothetical situations. That's not for me. Go to experts. მოგესალმებით ქალბატონ პრეზიდენტო ნინო დალაქსშვილი ამერიკის ხმა ჩვენ მადლობლები ვიქნებით თუ გვიპასუხეთ როგორ ხედავთ თქვენ რა იქნება ქვეყნისთვის დემოკრატიული უკუსვა არჩევნების შემდეგ როგორ ხედავთ თქვენ ამ ყველაზე უარეს სცენარს რა შემთხვევაში არ ვხედავ რატომ დაიჩემეთ საქართველოს და თუ შეიძლება გვითხრათ იქნება თუ არა მართლაც ომი სისხლისღვრა და საქართველოს ჩართვა გლობალურ საშინელებებში იმ შემთხვევაში თუ ოცნება არ იქნება გამარჯვებული არ არსებობს არც მეორე ფრონტი არც მეორე ფრონტის მსურველები ომის პარტია არის მხოლოდ ერთი და არის მოსკოვში აქ არანაირი ხალხში არ არის არც ერთი მომხრე არც ოპოზიციაში და არც სხვადასხვა ძალებში მომხრე რამე ომის ყველაფერი ჩატარდება ნორმალურად ჩატარდება მშვიდობიანად და ნურავის ნუ დაუჯერებთ ვისაც უნდა რომ ხალხს დააჯეროს რომ ვერ გადაწყვეტს თავისი ხმის მიცემას თავისუფლად, იმიტომ რომ უნდა ეშინოდეს ომის. Mr. President, Deutsche Welle. Russia has announced it would be ready to mediate between the government in Tbilisi and South Ossetia and Abkhazia. How concerned are you about such news and about the growing Russian influence in Georgia right now, especially before the elections? There is nothing growing. Russia has been ready to mediate between so-called independent states and Georgia from the very beginning when it recognized the so-called independent states. So there is nothing new in that. That's traditional Russian policy. So today we are not concerned about Russia and Russia's foreign policy. We are concerned about voting in calm, and voting without any fears, excessive fears of different theories that are not today's reality for Georgia. Hello, good evening. My name is Eva Kukier. I'm from NRC Media from Amsterdam. I have a question around sanctions. So the European Union is threatening with sanctions. And I was wondering whether you, and I've been speaking to opposition politicians who are also in favor of very tough sanctions in the future. And I was wondering what is your position on those sanctions, and would you be in favor of sanctions that also hit and target the Georgian population, even if they are in favor of the European Union? So what is your position on sanctions that might be imposed by the European Union? I don't know why Georgian population should be targeted by sanctions when what they're I'm going asking. to vote for Europe. So I don't see that as a possibility after 2 days. What will be the position on sanctions in general? First of all, Georgia has been applying and implementing fully, the financial sector of Georgia has been implementing fully the international financial sanctions. That will certainly continue. For the rest, for the details of the sanctions regime that Georgia will implement and how it will do it will be a question for the next government and the parliament, not for the president.
I'm Rayhan Dimitri from BBC News. Madam President, how worried are you about an outbreak of violence? Because everything is quiet now, but everybody understands that these are crucial elections for Georgia. The whole world is watching. And what can you do? What is in your power as the President to stop it if there is violence? Thank you. If, I don't think there will be any violence. We have seen a very calm preparation of the elections. I would add that I am seeing that there is much less polarization in the population than there is in the elites. And essentially the polarization and the hate speech has come from the ruling party, has come in very violent terms, promising the opposition to go to jail, promising everyone to be tried and so on, including the president who will be impeached another time. All of that is said today, but I don't think that tomorrow we will be in a different reality, in a reality that the Georgian dream has also to measure, that they will keep a reasonable amount of votes. All the opinion polls that we see show that they will be around 30% represented in the parliament. That allows for keeping their positions. We're going once and for all to leave the one-party rule. And we're going to enter a different type of politics where this form of violence and polarization and hatred has no room, because there will be a necessity between everyone to discuss. It will be difficult. Democracy is not easy. It doesn't come with just flowers, but it will be manageable, I'm sure. Good evening, Katharina Schröder from German Press Agency. I would like to ask, since your term of office will end in December, what are your plans after that? My plans are not my plans, because the next president has to be nominated by those parties that will be in majority. I've heard that they would like to have me as a candidate, but that is again something that will be discussed and decided after the elections. But as I said many times, I'm ready to be in any position that will help and support the Georgian path back to the opening of negotiations, which is our next step in European integration. Victor Sweezy, working with The Telegraph. I would just like to follow up on the previous question about the search of the Atlantic Council offices today. There was a simultaneous search on the offices of the American company Concentrix that the government said was tied to illegal call centers. Are these two actions connected at all, and should we expect more similar searches before the election? That you have to ask to the ruling party. I don't know what they have planned. I think this is intimidation. One of those searches concerns very active and vibrant young women on the Twitter and internet. So I think it is connected to the political opinions she had been vehemently projecting. And it is an attempt to intimidate the Georgian population 2 days before the votes. But I don't think that the Georgian population will be intimidated. Hi, my name is Louise Jensen. I'm with Danish Broadcasting. So both from opposition politicians and former officials, I have heard a certain amount of criticism of their European partners for Georgia to getting to this inflection point. Do you agree with that assessment? And what do you wish from your European partners to get back on the path to the EU? I didn't understand the question. So there have been some certain point of criticism on hesitation from the EU, on maybe ignoring some of the signals that have been throughout the last couple of years, complaints that Georgian politicians were simply not heard and not, well, basically ignored to a certain point. So what I'm asking is, do you agree with that assessment? And what do you wish from your European partners in order to get back on the European path? I don't understand what type of criticism, because the EU has been doing everything possible to get Georgia on track. And for a long time, Georgia was also doing everything possible in that same direction. The attempts by Charles Michel and the
rejection of the Charles Michel document probably marks the start of a deviation by the ruling majority from this European path that had been followed steadily by Georgia and that had been supported steadily by our European partners. So the criticism from the European partners comes when Georgia's authorities' direction is not that clear anymore, and the criticism was growing, was more and more clear, and we are where we stand today when it's very clear that the present ruling majority does not want this European path, has been doing everything to discard it and to go to a different direction, and hence the reactions of our European partners has been very much in parallel with this distortion of our European path. მოგესალმებით ქალბატონო პრეზიდენტო, რატი ჯიჯონაია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო. თუ შეიძლება თუნებას მომცემთ ტექნიკური მთავრობის თემას გავაგრძელებთ 12 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში თქვენს მიერ გამართულ ბრიფინგზე. თქვენ განაცხადეთ ესეთი რამ და თუნებას მომცემთ ციტირებას გავაკეთებ. დიახ, საზოგადოებისთვის რომ იყოს უბრალოდ გასაგები, მე ვაპირებ რომ წარმოვადგინო ტექნიკური ადმინისტრაციული მთავრობა შემდგარი აპოლიტიკური ადამიანებისგან. ეს მთავრობა უნდა იყოს წარდგენილი არჩევნებამდე, რათა საზოგადოებამ იცოდეს ვინ იქნება პასუხისმგებელი მთავრობაში. ამ განცხადების შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ ქარტიაზე ხელმომწერი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების განცხადებები, რომ არ ემხრობოდნენ ამ პროცესს და უნდათ არჩევნების შემდგომ ამ პროცესის გადაწევა და დღეს ჩვენ ვხედავთ რომ თქვენ მათ დაუჯერეთ. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რატომ გაიმარჯვა საზოგადოების ინტერესებზე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მოწოდებებმა და შეგვიძლია თუ არა ვიფიქროთ რომ არჩევნებზე თქვენთვის სასურველი ხმების დაგროვების შემდეგ შესაძლოა ბოდიში ამ ტერმინისთვის აი საზოგადოებისთვის არასასურველი ადამიანების შეპარების მცდელობა იყოს ტექნიკურ მთავრობაში. მადლობა. თქვენ მე მგონი არ გესმით დემოკრატია რა არის და გასაგები არის, იმიტომ დიდი ხანია არ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ სისტემაში. დემოკრატია იმას ნიშნავს, რომ როცა საჭირო არის კომპრომისზე უნდა წახვიდე, როცა საჭირო არის დათმობა, დათმობაზე უნდა წახვიდე, როცა შედიხარ დიალოგში, უნდა მოისმინო სხვისი აზრი და გაიგო რატომ აქვს ეს პოზიცია. ეს არის ის, რაც მოხდა. მე მაქვს ჩემი პოზიცია, მე ვთვლი და დღესაც ვთვლი, რომ ალბათ ყველაზე სასურველი არის და შეიძლება იქნება ტექნიკური მთავრობა, მაგრამ მე არა ვარ მზად, რომ ვიდიქტატურო ამ ეტაპზე და უთხრა პარტიებს, რომელსაც აქვთ თავიანთი ამომრჩეველი და თავიანთი ხედვა, რომ ჩემი ხედვა მაინდა-მაინც არის ერთადერთი და მართალი. ვისაუბრებთ არჩევნების მერე, მივალთ კომპრომისამდე და ეს კომპრომისი იქნება უთუოდ ყველაზე სასურველი საზოგადოებისთვის. Yes, my name is Maria from Swedish Radio. It can be very dangerous to be president in Georgia, and you have an ex-president sitting in jail now, Mikhail Saakashvili. I would like to know what you think should be done to him. I don't think there will be a next parliament and the next government, and it will be in their hands. My name is Monica Vicci Sargentini. I'm a journalist for the Italian daily Corriere della Sera. So my question is this. If on Saturday the Georgian dream is going to win the elections and in the program there is the race of the opposition parties, so there will be no more a democracy, because if they erase the all opposition parties, there will be no more of a democracy. What's going to happen? Because this is something that could happen. I mean, they could win. Well, I will probably, to follow up on, impeach and in jail, if that happens. წარმოვადგენ Media Holding Chronica Plus საინფორმაციო სააგენტო CNews-ი. ჩემი შეკითხვა ისე უკავშირდება ქართულ ქარტიას და იქ თქვენ სიტყვასიტყვით წავიკითხავ, როგორ წერია
მთავრობის დაკომპლექტების პროცესი ჩატარდება პრეზიდენტთან კოორდინაციით. ანუ აქ არ წერია, რომ თქვენ წარადგენთ მთავრობას, თუმცა სხვადასხვა განცხადებება დაბნეულობა შეიტანა საზოგადოებაში. ანუ ეს კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ამ ბუნდოვანების თავიდანაც აცილებლად, ანუ თქვენ წარადგენთ პრემიერობის კანდიდატს თუ ეს იქნება კოორდინაციით, როგორც აქ წერია. დასაკითხავად და წავიკითხე ზუსტად ციტირებას არა, მე უფრო კარგად ვიცი, ზეპირად ვიცი და წერია, რომ პრეზიდენტი წარადგენს პრემიერ-მინისტრს და ასე Moldova, for instance, then there are new and Georgian dream during the first large Moldova, for instance, then there are new and Georgian dream during the first large part of its government, and that path was European integration, because there is no other place, no other alternative where Georgia can find freedom, independence, peace and prosperity. And that is what the 80%, and I heard today 90% of the Georgian population think, and that's why they support the Georgian path in all the opinion polls for the last 30 years, even when there was a war with Russia, even when Russia occupied our territories, nothing has distracted Georgian population from this path, and nothing will, because there is no alternative. Gamajabat, Madam President. My name is Svede Graf, and I represent Norwegian newspaper VG. Can you explain to non-Georgians why this election is so important, Didi Madlaba? I think it's very important because it's an existential election. We're not, at this point, choosing parties. We have to vote for the existing parties and go through them to implement the charter and go back to the European path. The path chosen by the ruling party in the recent years, and more actively in the recent past, with the Russian law, with a number of other laws that are very Russian in essence, are dragging us into a direction that is existentially the country of what the Georgian population has wanted for centuries. So it is existential, it is vital. There won't be another so decisive election once the choice will be made, and that's why I'm so confident, because I know what the Georgian population has ever wanted and wants. Madam President, my name is Vudi Jumshiti. I'm here for the Frontliner magazine and Gunpowder Chronicles. From which magazine? Frontliner magazine and Gunpowder Chronicles. Earlier you said that we are not going to deal with ifs and buts. We have a ruling party that has promised that they will make or declare unconstitutional opposition leaders and political activists and parties. Me too. Including you. Over the past few days, having been in Tbilisi, I've talked to multiple activists that had been seen and faced physical violence and brutalized in front of their homes or place of work. So that the Georgian Dream Party means it seriously. It seems to be we have evidence of the past and the present. The question is, have your European partners and Western partners in general talked about a potential contingency plan to help in any way possible, could be considered as help following the election results, that the ruling party could continue with remaining in power? Thank you. I think the contingency plan and the real contingency plan is to go out and vote, not be afraid by these attempts to intimidate the population. That is the contingency plan. მოგესალმებით, სალომე ქოქეშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არქიქალტონ პრეზიდენტო, მე მექნება შეკითხვა ნაწილობრივ ცესკოსთან დაკავშირებით და ნაწილობრივ ქარტიასთან დაკავშირებით. დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ცესკოს მუშაობამ, ხარს უჭერთ მართმუშაობას. ეს არის ციტატა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ბოლო ინტერვიუდან. აქვე შეგვიძლია გავიხსენოთ უთოოდირის ბოლო დასკვნაც უშუალოდ ცესკოსთან დაკავშირებით. მაინტერესებს როგორი იქნება თქვენი პოზიცია ცესკოს მონაცემებთან დაკავშირებით, რომელიც გამოქვეყნდება 26 ოქტომბრის საღამოს, როგორიც არ უნდა იყოს ის.
და მათ შორის მაგალითად მართველი გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში თუ კი გაიმარჯვებენ ოპოზიციური ძალები, რა უზრუნველყოფს ქარტი დათქმული პირობების აღსრულებას, მაგალითად ხომ არ შეიძლება დაუშვათ ის, რომ რომელიმე ცალკეულმა აქტორმა შეიძლება გადაიფიქროს და წლის ბოლოს უარი თქვას ძალაუფლების დათმობაზე. პირველ კითხვაზე მე გეტყვით, რომ CSKO-ს მუშაობაზე მე მაქვს ერთი ძალიან სერიოზული კრიტიკა და ეს ეხება ჩვენ მოქალაქეებს საზღვარგარეთ, რომლისთვისაც ყველაფერი გაკეთდა, რომ მათ არ მიეცეთ საშუალება, რომ მიიღონ სრულყოფილად არჩევნებში მონაწილეობა. 1 მილიონიდან მხოლოდ 100,000-მა დაახლოებით შეძლო და გაიარა რეგისტრაცია, ისიც ძალიან დიდი სირთულეების ფონზე. არც ერთი ახალი უბანი არ იქნა გახსნილი, თუმცა ყველა პირობები, რაც წერია კანონში, იყო შესრულებული და ამის მიუხედავად CSKO-მ არც განიხილა, ამიტომ თქვენი შეფასება CSKO-ს გასაგები არის, მაგრამ არ არის სრულყოფილი და ვნახავთ როგორ იქნება CSKO-ს დასკვნა. აქაც მე წინასწარ როგორ უნდა გითხრათ, რა შეფასებას მივცემ, ვნახოთ როგორ ჩატარდება არჩევნებში, რა იქნება შეფასებები სხვადასხვა არასამთავრობოების და დამკვირვებელთა მისიების, რომლებიც არიან ამ ქვეყანაში და ამის მიხედვით ვნახავთ როგორ უნდა შეფასდეს CSKO-ს მუშაობა. რაც ეხება ქარტიას, ქარტიაში მთავარი არის ყველაფერი ის, რაც არის მიმართული იმისკენ, რომ ჩვენ მართლაც შევასრულოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც ადრეც იყო მოცემული და არ შევასრულეთ და დავაბრუნოთ ქვეყანა ევროპის გზაზე. ეს არის რაც არის შინაარსი ქარტიის. მერე ერთი წლის მერე რა იქნება ამ ქვეყანაში, რა მდგომარეობა იქნება, აქაც დღევანდელი გადასახედიდან სწორი იქნება, რადგანს დღევანდელ არჩევნებში ადამიანები უფრო ევროპას აძლევენ ხმას, ეს რეფერენდუმის ფორმატი არის, ვიდრე სრულყოფილად რომელიმე პარტიას. ამიტომ ითვლება, რომ ერთ წელიწადში უკვე თავისუფალ პირობებში, სრულიად განთავისუფლებულ გარემოში, სადაც ეს ინტიმიდაცია, რაზედაც საუბრობენ ჩვენი უცხოელი კორესპონდენტები, აღარ იქნება. ამ პირობებში ჩატარებული ახალი არჩევნები ალბათ მიზანშეწონილი არის, მაგრამ აქაც როგორც პრემიერობის კანდიდატზე და როგორც ყველაფერზე მე ვიქნები ამ პროდასავლურ პარტიებთან დიალოგში და სადაც იქნება კონსენსუსი, იქ ვიქნები მე. Alexandra Brzozowski with Euractiv in Brussels. I would like to follow up on getting back to the European path, which has been de facto frozen. Should the united opposition win the elections on Saturday, how fast do you think you can go back to that path, and what steps should Brussels take to speed it up in this case? First of all, it is very clear from the Charter that as soon as the Parliament gets together, the opposition that has taken this commitment will start by abolishing all the laws, starting with the Russian law, and all the laws that go against the spirit and the letter of the European recommendations. That's a very active first political path, and I've received all promises from the European leaders that I visited 1 month ago, or from the European Union ambassador here, that everything is ready should Georgia and Georgians' population get back on its European path to deliver very quickly, first of all, unfreeze what has been frozen, and then support Georgian path, and finally get to what we all hope, which is the European Council of June 2025, to get back to where our Moldovan and Ukrainian friends are, which is the opening of negotiations. მოგესალმებით ქალბატონ პრეზიდენტო, სააგენტო ანადოლუ დავით გაჭგაჭიშვილი. პრინციპში კითხვა უკვე მსგავსი დასვეს, არაერთხელ თქვენს გისაუბრიათ ამაზე, მაშინ ჩემ კითხვას ასეთ ფორმულირებას გავუკეთებ. შეიძლება თუ არა არჩევნებმა შეცვალოს თქვენი პოლიტიკური გეგმები, ანუ რასაპირებთ მაგალითად თქვენი უფლებამოსილების ამოწურის შემდეგ რჩებით თუ არა პოლიტიკაში ამ პრეზიდენტად ისე ვიღებთ თუ არა და თქვათ თუ გაქვთ უკვე რამე გადაწყვეტილება, შეიძლება შეცვალოს თუ არა ამ არჩევნების შედეგებმა თქვენი გადაწყვეტილება.
ამ არჩევნების შედეგმა არაფერი არ შეიძლება შეცვალოს. მე ვარ პრეზიდენტი და ვიქნები პრეზიდენტი დეკემბრის შუა რიცხვებამდე, როგორც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და კიდევ ერთხელ მე მზად ვარ, რომ ვიყო იქ, სადაც საჭირო ვიქნები იმისთვის, რომ სწორედ ეს ევროპული გზა, რომელიც მიგვიყვანს მომავალ წლის ივნისში ევროპულ საბჭოს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებამდე იქ ვიყო, სადაც მე დავჭირდები ქვეყანას. მეტი სხვა ამბიცია არ გამაჩნია. Madam President, thank you very much. Jill Doherty from CNN. Right now, as we know, relations between Georgia and the United States are quite tense. What are your hopes for these elections? Could they actually change that? And if so, how? Well, it's very clearly said in the Megobari Act what we have to fear if Georgia continues on this path of confrontation with our friend United States, and what will happen if we go back to the strategic partnership that has been our relationship. And there everything is already said about what we have to expect in one case and in the other. So I'm sure that we can very quickly, as we will do with our European partners, very quickly restart our relations, which is again what the Georgian population expects, because the Georgian population, more than anybody else, knows the share and the part that the United States have played in the construction of the Georgian state, of the Georgian army, of the Georgian police, of the Georgian different institutions, and we Georgians, if we're talking about national identity, which is very popular these days, Georgian identity is to be grateful and thankful when we know who our friends are. Federico Bazzini, Brussels correspondent for the Italian newspaper Osservatorio Balcani Caucaso. The European institutions are particularly worried about the actual political course in Tbilisi. We are too. Yeah, as stated by the last European Council and by the resolution of the European Parliament. I wanted to ask you if the President of the Commission and the Council got in contact with you in these days before the election, or if you are expecting a call from them, and what you are going to tell them to reassure that Georgia is not lost in the European path. I do not need to have a call, and I don't think that during the elections or just prior to elections it would be right to have phone calls. I hope to have a phone call after the elections, but otherwise I've been to Brussels just 3 weeks ago, I think, and I met with Ursula von der Leyen and Charles Michel, and the gist of my visit was to make sure that if and when the Georgian voters and the Georgian population decides to go back to the European path, that their promises, their readiness will be there to meet us halfway when we start going in their direction. And that assurance was given to me by both, and I think that we can even expect their visits after when the elections are finished. Hi, good evening. Mitra Nazar from Dutch public broadcaster NOS. Yesterday, I traveled to the border areas close to the demarcation border, and I spoke to people there who are really worried and afraid, and a couple of 100 meters away, they have Russian troops. They still have violence, kidnaps, borderization, and they watch TV, and they watch these campaign videos of Georgian Dream. And I could sense that their fear was real. What would you say to these people? And is there, in your opinion, enough attention within the opposition, but in the country generally, for that fear that, you can say there's not going to be a war, but the reality on the ground there feels very different? Well, the reality of the ground, nobody else knows it better than my media head, whose family is living there, and she goes there every other day to visit her children.
So yes, it's very tense, but these people are probably the most courageous people that we have in this country. And I do not think that they have known war, and they know where war comes from, and they know that when war comes from Russia, if Russia at one point decides, then it doesn't really matter who is in power and who says that and who tries to seduce them. Russia can never be seduced. Russia is only convinced when the population in the country is united, is non-confrontational, and that they have nothing to gain. And I can tell Moscow that they have nothing to gain from Georgia. They are voting for Georgia, these people, because they are afraid. Not all of them. You have not seen enough of them. Hello, Jan Baliar from Belgian Public Broadcaster, VRT. Do you agree that the choice on Saturday is between Russia and the EU? And to follow up on the previous question, you said that European integration is the only way to keep Georgia safe from Russia, I presume. But how will that work? Because Russian tanks are 30, 40, 50 kilometers from Tbilisi. Russian tanks have been there since 2008, and they were there before in a different format and with UN peacekeeping forces or OSCE peacekeepers behind this. So Russia is never far, but we have known Russian direct aggression. And what we know, and when we look outside of our bubble, we see that security, peace, and prosperity is behind the line which we thought at one time that we could never cross, that then became closer, and that now is very real. So we are going to cross that line. What? There is no choice. მოგესალმებით, მე რა პაპაშვილი, მე დღეს წარმოვადგენ ტელეკომპანია პალიტრა ნეუსი და რადიო პალიტრა. თქვენ ახლახანს ბრძანეთ, რომ გქონდათ შეხვედრები ბრიუსელში შარლ მიშელთან, ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. მინდა კითხოთ, მათ შორის საუბრის ერთ-ერთი თემა ხომ არ იყო ის რისკები, რომელიც მოდის მეზობელი ქვეყნიდან, რუსეთის მხრიდან ჩარევასთან დაკავშირებით, ხედავენ თუ არა ამ საფრთხეს ევროპელი ლიდერები და რისკების დაზღვევის მექანიზმი ახლა რაშია? მადლობა. რისკების დაზღვევის მექანიზმი ჩვენ ვართ, ამაზე საუბარი არ იყო დიდად და თუ გადავხედავთ რა ხდება სხვაგან, სადაც რუსეთმა ბევრად მისთვის უფრო იოლ პირობებში ვერ შეძლო ბოლოს და ბოლოს თავისი ჩარევით მოლდოვის რეფერენდუმის თავის სასარგებლოდ გადაკეთება, საქართველოში არ აქვს ეს ბერკეტები და ეს გავლენები, რაც შეეძლო გამოეყენებინა მოლდოვის შემთხვევაში. ასე რომ ჩვენ ვართ მთავარი დამცველები ჩვენი გზის, ჩვენი მომავლის. არ არის აუცილებელი, რომ ყველაფერში ჩვენ ველოდოთ, რომ ვიღაცა სხვა გადაგვიწყვეტს, გადაზღვევს ჩვენ საფრთხეებს. ჩვენი არჩევანი არის ჩვენი არჩევანი და რაც შეიძლება შვიდად წავიდეთ არჩევნებზე. მოგესალმებით, ნინო აფაქიძე, ფრილანსერი ჟურნალისტი, აიფაქტისთვის მუშაობ. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ შვილიშვილის დაბადება. დიდი მადლობა. ასევე მინდა კითხოთ, დაუბრუნდეთ წინასაარჩევნო პერიოდს. მაინტერესებს ესეთ შემთხვევებზე თუ გსმენიათ, რომ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე წინასაარჩევნოდ ხდება მასშტაბური ზემოქმედება, მუქარა შანტაჟი და დაშინება, რომ თუ ისინი არ მისცემენ ხმას, მმართველ პარტიას შეიძლება მოეხსნათ ერთადერთი შემოსავლის წყარო სოციალური დახმარება. დავამატებ ძალიან მოკლედ, ჩვენ რამდენიმე თვეა ვიკვლევთ აიფაქტიდან ამ პრობლემას, შევხვდით ბევრ სოციალურად დაუცველს და დოკუმენტირებული გვაქვს მსგავსი შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოახდენს ეს გავლენას ამ ადამიანებზე, როცა 451,000-ზე მეტი პიროვნება იღებს სოციალურ დახმარებას და ეს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, მოგეხსენებათ. ხო, ეხლა ისე არ ვიფიქროთ, რომ ოცნებას არ აყავს თავისი ამომრჩეველები და სწორედ ასეთი
ზეწოლების შედეგად ყავთ რაღაცა ჯგუფი ამომრჩევლების, მაგრამ მე მგონი რომ ყველამ უნდა იფიქროს იმაზე, არა მხოლოდ დღევანდელ შიშზე, მაგრამ იფიქროს იმაზე, რომ ეს ხელისუფლებაც შეიცვლება, არაფერი არ არის მუდმივი და მოვა ხელისუფლება, რომელიც არ დაემუქრება, რომელიც არ შეწყვეტს ამ დახმარებას და ეს არის ჩვენი მომავალი, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ბოლოს და ბოლოს ამ შიშების გარეშე, ამ აგიტატორების გარეშე, ამ კოორდინატორების გარეშე, ამ მიკროავტობუსების გარეშე და სხვადასხვა საჯარო მოხელეებზე ზეწოლის გარეშე და მე მინდა როგორც პრეზიდენტი მივმართო საჯარო მოხელეებს და უთხრა, რომ სწორედ მათი ყველაზე კარგი დაცვა არის ის, რომ ჩვენ გადავდივართ ერთპარტიულობიდან მრავალპარტიულობაზე, კოალიციურ მმართველობაზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი მმართველი აღარ იქნება, ერთის ხელში აღარ იქნება ეს ზეწოლები და ამდენად ბევრად უფრო განთავისუფლებული იქნება ეს გარემო. Hello, my name is Simone Brunner. I'm a reporter for the German newspaper Die Zeit. As far as I understand, the Georgian dream still is pretty much communicating or selling the message to potential voters that the European Union integration will continue when they remain in power. So do you feel that the European Union and the European Union politicians were clear enough in telling people in Georgia under which circumstances European Union integration can continue and under which circumstances not? I think that they couldn't have been clearer in their statements, whether it's from Joseph Borrell or from Charles Michel or from the European representative here. All the statements, especially in the latter period, were extremely clear, saying that you cannot reach the door of Europe, the opening of negotiations, or even the return to the European path in the conditions that are set forth today by the ruling majority, with the rhetoric that is used by the ruling majority. I cannot imagine how much clearer that could be. Natalia Jurczynska, Polish press agency. Madam President, I would like to ask about the war in Ukraine. Will, after the change of government, in case of change of government, will the stance of official Tbilisi somehow change when it comes to the war, when it comes to relations with Kiev? Thank you. Certainly. What will not change is the attitude and the solidarity that has been demonstrated by the Georgian population, which also shows where does the Georgian population stand. You can walk through the streets and you'll see where it stands. And certainly when the majority changes and come the pro-Western and pro-European parties in power, their position towards Ukraine will be exactly that of the Georgian population. მოგესალმებით, ანტონ კოკაია, რადიო თავისუფლება. ხალბატონო პრეზიდენტო, დღეს განახლდა სტრატეგიული ობიექტების ნუსხა, სადაც შეიყვანეს ცესკოს შენობა, რაც იმას ნიშნავს პარლამენტთან ერთად, რომ ამ ობიექტების ბლოკირება შეიძლება იყოს დასჭადი. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ეწვიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ ობიექტს და იქ გაამახვილეს ყურადღება, რომ გვაქვს წყლის ჭავლის ახალი მანქანებიო. თქვენი აზრით, ეს ყველაფერი არჩევნებამდე 3 დღით ადრე მიუთითებს თუ არა მთავრობის მხრიდან ძალის დემონსტრირებაზე? მიუთითებს იმას, რომ ფსიქოლოგიურად ეცდებიან, რომ ჩვენ დაგვზაფრონ და ჩაგვაყენონ სწორედ იმ დაძაბულ მდგომარეობაში. არავინ აქა და მე პირველ რიგში არ ვაპირებთ გადატრიალებას, ასე რომ CSKO-ს შენობა იყოს სადაც არის და CSKO-მ დადოს რეალური შედეგები არჩევნების და ყველა კმაყოფილი იქნება. მოგესალმებით, დავით კეკენაძე, Euronews Georgia. ხალბატონო პრეზიდენტო, ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი. რა იქნება თქვენი გზავნილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის, რადგან ისინიც ალბათ ელოდებიან დიდი ინტერესით საქართველოში დაგეგმილ არჩევნებს?
გზავნილი იქნება პირველ რიგში, რომ ძალიან მწუხვარ, რომ გადაკეტილი იქნება საზღვარი დელიმიტაციის ხაზი უფრო სწორედ იქნება გადაკეტილი ამ დღეებში და არ ექნებათ მათ საშუალება, ვისაც გააჩნია საქართველოს მოქალაქეობა, რომ მოვიდეს და არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. მაგრამ მე იმასაც გაუმეორებ, რასაც ვეუბნები რამოდენიმე წელი არის უკვე, რომ ჩვენი ევროპული გზა არის მათი ევროპული გზა. და ეს არის ყველაზე ნაღდი ერთობლივი გზა, რომელიც დაგვაახლოვებს ჯერ და მერე მიგვიყვანს ერთად იმ სივრცეში, რომელიც არის მშვიდობიანი სივრცე და სადაც სამხედრო ბაზებს სხვა ქვეყნის ადგილი არ აქვს. საინფორმაციო აგენტო აიპრესი ჟურნალისტი მომესხია თქვენ შენიშნავ მოგოცით არ წაიკითხოთ თუ ისე გითხარით მაგრამ საპატრიარქოს განცხადების ციტატა მინდა მოვიყვანო სულ რამდენიმე დღის წინ საპატრიარქომ განცხადება გაავრცელა პირდაპირ წერია ასეთი რამ რომ მართლმადიდებელი ეკლესია იქნება მხარდამჭერი ისეთი არჩევნებისა რომელიც საქართველოს მოუტანს ხარჯულ მშვიდობას საზოგადოებაში იმ ღირებულებების განმტკიცებას რომლებიც ქრისტიანული და ოჯახური ტრადიციების გამყარებას შეუწყობს ხელს ფაქტობრივად ამ განცხადებით საპატრიარქომ ქართულ ოცნებას დაუჭირა მხარი ქართულ პრეზიდენტო თქვენ სულ რამდენიმე ხნის წინ განაცხადეთ რომ აი 26 ოქტომბერს არჩევნების დღეს ამ სასახლეში მოაწყობდით ეგრეთ წოდებულ შტაბს და მონიტორინგს გაუწევდით არჩევნებს და დაპატიჟეთ ეგრეთ წოდებული არ არის დაპატიჟეთ ჩემთვის ასეა და თქვენ ხო თქვენთვის იყოს და რა ვქნა მე საარჩევნო საბი ჩემთვის ცოტა ერთი კითხვა რო იყოს კარგი იქნება საპატრიარქოზე გიპასუხეთ და თქვენ თქვით რომ რომელი ერთი გაქვთ თქვენ თქვით რომ გამარჯვებას აღნიშნავ და იმ შემთხვევაში მესმის რომ არ გიყვართ თუ სიტყვაში ჩანართით მაგრამ თუ გაიმარჯვებს ქართული ოცნება რას იზაიმებთ თქვენ ოპოზიციასთან ერთად და ასევე დავამატებ თქვენ ჩვენს კოლეგას ესეთი შენიშვნა მიეცით თქვენ არიცით დემოკრატია აი ციტირ არ გესმით დემოკრატია არის კომპრომისზე წახვიდეთო აი თქვენ საქართველოს პრეზიდენტი თუ გესმით დემოკრატია რატო არ წახვიდით კომპრომისზე და რატომ არ შეიწყალეთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მჟავდადებული მიხეილ სააკაშვილი მეხუთე კითხვა თუ იქნება იმას ვუპასუხებ მოგესალმებით სალომე კვარეცხელია ინტერპრეს ნიუსი ქალბატონ პრეზიდენტო თქვენი აზრით გავაგრძელოთ თქვენი სნებართვით და თქვენი აზრით იმ შემთხვევაში თუ კი საჭირო გახდება კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტება რა იქნება ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის პირველი ნაბიჯები როგორც საშინაო ისე საგარეო მიმართულებით მათ შორის უშუალოდ რუსეთთან ურთიერთობის კუთხით მე აგულისხმობ როგორც პირდაპირი ფრენების უვიზო მიმოსვლის საკითხებს ასევე სანქციების დაწესება არ დაწესების საკითხებს მადლობა მე არ ამგონია რომ პირველი ნაბიჯები ახალი პარლამენტის და ახალი მთავრობის იყოს მის ურთიერთობაში რუსეთთან. პირველი ნაბიჯები არის ის, რაც გაწერილი არის ქართულ ქარტიაში და რაც მოითხოვს სრულიად მთელი ძალისხმევას პარლამენტის და მთავრობის პირველ ეტაპზე, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის, რაც წერია ქართულ ქარტიაში და რაც საკმაოდ ნათელი არის, მაგრამ რთულიც არის და გასაკეთებელი. და რუსეთთან ურთიერთობები ალბათ მერე იქნება გასარკვევი ახალი მთავრობის და ახალ პარლამენტის შორის, თუმცა დღევანდელ მდგომარეობაში და სანამ რუსეთი არ აღიარებს საერთაშორისო სტანდარტებს, ნორმებს და ერთმანეთში ლაპარაკობთ, მანამდე რამე Good evening. Thomas Franke, freelancing for German Public Radio and other media. Madam President, do you see a way to prevent that Russian-linked elites continue to undermine the rule of law, the institutions, and the stability of Georgia in the future and after these elections? Well, after the elections, I can only repeat that I think that it's today already very clear where the Georgian population stands. That 1/3 approves the orientation, the one that you have described, and 2/3 of this population, very steadily in the different opinion polls, do not approve of this orientation, this pro-Russian orientation, or this anti-European, anti-Western orientation. So I am quite convinced that the elections will confirm this will of the Georgian people, and that will get back very soon on the track that is
the historical track of Georgia. How do you want to prevent that Russian-linked elites continue to undermine the stability of the rule of law in the country? Well, Russia is going to continue to be Russia, without any doubt. But Russia has also limited possibilities when there is a Georgian population that is united, that is peaceful, and that is continuing on its path towards Europe and will be supported by its European and American partners. So yes, they will continue to have propaganda. Yes, they will continue to have some proxies, but that has not changed yet the disposition of the Georgian population and won't in the future. Madam President, Felix Light from Reuters. Prior to this year, GD won 3 successive national elections on a very strongly pro-European platform, and they have all but reversed themselves this year. I wonder how you would explain that 180-degree shift in policy by GD and by Bidzina Ivanishvili. Thank you. If I could, I would. Hello, Alexei Alexandrov, Current Time. May I ask you, today one Lithuanian media has published an interview with Christa Grozev, who is a really famous investigative journalist, and he said that following the Russian intelligence leaks, leaks shows that Russian intelligence did not believe in the organic victory of the Georgian Dream, and they proposed to the party radical measures to avoid a new Armenia, so they go in somehow to falsify the results of the elections, and such crazy fraud definitely will spark mass public protests, and then these protests will be suppressed by really brutal and bloody repressive force, similar to what we have seen in Belarus 4 years ago. Can you guarantee or can you receive these guarantees from Georgian special forces? It's not going to happen. Can you guarantee anything in your own country? No, I don't think that we can guarantee anything, but I think that we've seen these videos, these modeled videos that show all kinds of terrible things happening, including me personally being in the lead for overthrowing the government and then the Russian troops coming in and so on and so forth. You cannot live in a surrealistic world. We have reality in front of us, we have elections, we have a very strong population, and that's what is firm under our feet, and it's not these koshmardesque theories. საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა მედიასთან დასრულებულია.